Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be showered upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. We pray to Allah to bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma ameen. Before we resume with our series, I want to congratulate you all upon reaching to the completion of Ramadan. Ntumira ku basiraamu abanywevu nga mukyali basiraamu after Ramadan. May Allah accept from us all. Allahumma ameen. Akirize dua zaffe. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sister Fatma. Saba Allah akirize okusiiba kwaffe, akirize ibada zaffe ne dua zaffe and all whatever we did in Ramadan. Ntwala n'omukisa guno okutumira ku basiraamu aba Ramadani abatuswaza katimbu mutukooya nno naye nze munzije mubime kwoya tubeeraawo kati bannaye, please continue being good Muslims after Ramadan. Please don't worship Ramadan, worship Allah. Allah is still alive. Naffe tubatumirako. We know your routine is like that. Thank you for being with us until next Ramadan. Allahumma tusaba Allah alungamye ku bantu abo babeere basiraamu bannaffe. Allahumma amin. As usual, today we are discussing a very sensitive issue. Sickness, illness, diseases in marriage between a couple. And as usual, we start with a discussion. Imagine ba wafunye sirimu ogenda kukola ki? And imagine mukyala wo otegedde nti afunye sirimu ogenda kukola ki? Njagadde kujjayo sirimu kubanga sirimu ye bwe bulwadde obukyalidde sho. Tebuwona buwowerako buweweezi. What do you do in that situation? Of course, sirimu is just AIDS, is just AIDS kigwayo kitya? Acquired immunodeficiency syndrome. And then HIV, human immunodeficiency virus. And someone told me that AIDS and HIV are separate. Ti omuntu wabane asobola okuba ne AIDS nga talina HIV. Mbichanze? What is what? Mumukinyonya mutya? Oh, HIV yesooka. AIDS neddako. Oh, kati kitegeeza oli asobola okuba ne HIV nga talina AIDS. Nebyo abaagobako. Abaagenda bifunako mu maaso awo. Kyekyo, let's start with that. Let's discuss that, and I want to start with gents. Oli sema ka bakyalo inaba? Sirimu omusanze mu mukyala wo oba kale just mukyala wo. Asobola okubeera sirimu, asobola okubeera cancer, omuzibu nno asobola okubeera hepatitis B. Ulire tabu y'ebirwadde, ate ebirwadde bino bingi. Hepatitis B, mumpaddeko ne ku birwadde wano eki sikoselo, waliwo ne epilepsy, ensimbu, baawo ensimbu emubyawo ojja otegeera ki mukyala wo oba baawo ayina enki. How do you go through that? What's your plan to navigate through that? Kyekyo. We are starting with the family heads. Twagala tulaba abasajja ab'obuvunaanyizibwa wano eno. Omuteesa asooka wooli. Yes. Brother Mpaji. Seka Mpaji, sirimu ono bw'ozuulira nti mukyala wa ayina sirimu. What would be your next move? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Kakati seka ku nsonga eyo. Seka Mpaji olowooza nkuwulira? Ku nsonga eyo seka. I think kiba kigenda kudependinga ku kirwadde ki kye tuzudde.
How contagious is the disease? Kubanga waliwo ebirwadde ebimu nga it can be contained. You can contain that disease singa oba okimusanzeemu. Case study gye twakozesa yadde ya AIDS. From recent research, osanga omuntu nga ali positive nga the partner is negative. Kisoboka ekyo? Yes. And these people are staying abantu nga bafumbo we batyo. Yes. And these people are staying together. Tebawukanye nga bakola biology. Yes. Omuntu asize munne naye one is positive and the other is negative. Kati yo case weeri. Case eyo eri is it normal just oba bintu bya dduwa? It's normal. Omusajja nga ina for example sirimu. Mukyala we nga talina sirimu naye nga having a biology. Bulungi. Otyo. Like yo case eri awo. Then waliwo ne case endala ekirwadde nga for example hepatitis. If you realize your partner has hepatitis, ekyo kirwadde kizibu nnyo containinga. If at all that person has it, it is very easy for you to contract the disease. Kati according to me, I think the way I'm going to deal with my partner basically depends on what disease. Kati ekitegeeza best can I contain it? Say kampaji katugabe example, let's take a case study of AIDS. Slim. Sirimu or Uganda, right? Let's take Sirimu as a case study. Mukyala we aba ne Sirimu ng'ogamba nti those cases are there. We can be there. Nga mugenda maaso na biology we mutu like that. Notamufuna? Not like you've said. Naye of course I'm not a medical personnel. Sirina those basics then no kozesa containing ekirwadde. In the first place I will have to first seek for advice. You know what is the disease? How best can I contain it? If at all it's possible for me to contain it. If I realize it's not possible, after seeking for advice somewhere from qualified medical personnel, if I realize it can be contained, then why not? I have to stay with my person. If I realize this disease cannot be contained, like the example I've given of hepatitis, because if at all that person contracts hepatitis, that means n'abaana bali waka it is the same. Bakyasobola okufunako. Yes, the neighbors, the visitors, kati ekyo kiyinza obeera ekizibu. That means either you're going to isolate this person, if at all this disease can be cured. If it's not curable, then oyo boyina omuta. Mashallah. Ekitegeeza Sekampagi agambye kisinziira ku the intensity of this disease now. Yes, this matter is serious because the sensitization is really lacking. Abantu going into marriage naddala abavubuka youths ndowooza engeri gye muyize nnyo okwekwana n'okweyagala ne mutafaayo nnyo ku bulamu bwammwe. Bino ebintu bisukira no naddala. There are very many categories in that angle. Tufuneyo Sheikh omulala wano. Otegedde nti mukyalawo kati siriimu amufunye. Otyo mumaze emyaka gyammwe okyatwongera Sekampagi? Seka akasembayo ku ekyo. Then the other thing kyenyinza okwongerako nga bwe tugambye nti waliwo ebirwadde bimu ebizibu containinga. Yesu kisanga nti bizibu containinga nga hepatitis gye nkuwadde. But it doesn't mean that you should entirely do away with this person, because at some point you had a common point. So this person becoming sick doesn't mean they are taken. Afuse kizibu gye muli. Okyasobola omubeererawo. That's what I'm saying. N'otamuzza waabwe. Tomuzza waabwe. Ate hepatitis B yawona. Lwakuba mulimu era grades, mulimu A, mulimu B, mulimu C, mulimu kati bigo tusinga nno okumanya. Oba nkisusiza. Yes. So kyengambye nti okumutta tekitegeeza nti ate omuveeko olekera okuddamu mufaako because this person has contracted the disease. Osobola omubeererawo maybe up to the time Allah wayinza okusalawo nti kati amuyise. And there are those diseases nga mbutuufu omuntu akifuna bwati n'omanyira ddala malayika mawuta ali awo akulinze. Kisoboka oba tekisoboka? Those diseases are there. Nga kirwadde ki? Mulwadde omuntu atandika kufa kitundu kati cancer. Mungu ageredde mukyalawo cancer musinsi mudde. Afa kitundu ne bamutemako omukono.
bamutemako okugulu mpola mpaka wakola atya kitaba. So how does a Muslim go through that? Don't even dare think we don't have guidance. Definitely we do have, but I want to see what you think about that. Seeka ky'omulala eno nga sinakudda mbaja njagala sooke tuve eno lumu bwe tuti. Yes. Teri mulala wane eno. Kyokka mu bakyala tebajja kulwala birwadde biri bizibuzibu. Yes, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. My approach would be like this. Yeah. Regarding issues of sicknesses, I see there are two options there. Either you choose to stay with this person or not. Now, I would prefer choosing to stay with this person, but with some conditions. Yeah. For example, AIDS. If I married you, you were negative. Then along the way, you became positive. For me, I would not take it as a simple matter. I would want to find out how did you acquire it. You get? Yes, I would want to find, because I'm looking at the aspect of betraying my trust. So if there's an issue of infidelity there, then that's a serious problem. Yeah. But if it was not because of adultery or something, then we can navigate through that. Because maybe your wife was raped. Yes, maybe. Maybe your wife was raped. Ate si mwe abakola ennaku zino. Kajamu kakutekao. Your place of residence has insecurity issues. Ekisajja ekirina slim nekikwata mukyalawo seriously nekimusiiga slim clear cut. So how would you navigate through that? Do you take her back home immediately? Like, are you now seeing the sensitivity of the matter? And these things happen. Yes. If at all, as I've said, it's not an issue of betraying my trust, then you might consider. I won't even consider divorce, because divorce really is something that should come when everything has failed. Yeah. Completely. So I would consider keeping her, because she's my wife. She's my wife. I've spent all these years with her. So why should I dispose her off when she has fallen into a challenge? Actually, that's the time when I should even show her more support. Yeah. Because they call it mithaq and ghalidha. Yeah. It's a strong covenant. So that would be my approach. And then also regarding having kids, I heard from one health expert sometime that it is possible for such people to give birth to kids who are negative. Yeah, it is. Yes, so there would really I think the sensitive part is, how are you going to make her conceive? Yes, without taking yourself. the virus. Possibly that. Do you now try to use the artificial insemination story technologies and blah blah blah? Is it possible? Do you take chances, just like Brother Mpaji said, you go straight and you pray to Allah, may Allah do magic? Like, what would be your move in line with that? You see how things are now getting, Yeah, this is a very sensitive topic, and it happens. Maybe we are talking about AIDS, but it might be any other deadly disease. Any other deadly disease. Ebola, if I'm to say. Ebola is deadly. So if at all we are not guided how we are going to navigate through these realities, then there are higher chances of Muslims just dying because they lack guidance. Yes. So that's why I wanted to dedicate this session to make sure we marry between the Islamic guidance and the medical point of view. Lucky enough, Sophia, medical practitioner. Medical practitioner? Exactly. There are two now available. I would like to hear from both of them. Yes. Thank you, brother. Do we have anyone else? At least of Sultani uno wanu maso.
Brother Sultan uno one. Sharif. I think after Sultan we switch to the sister's side. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekintu kino oyinza kikwataganya otya Sultan? Sijja kwawukana na SHEIKH ali previous kyayogedde. Okusinziira SHEIKH kino kijja kisobola okudipendinga ku butya but now baba afunyemu obulwadde kati nga HIV. Shege kubanga however nti olwaleero abantu bangi nnyo abeewasiza nga tebasoose kwekebeza. Naye mumubanga mwekebeza nga mwena muli okay. Then along the way n'okizula nti partner waako atya alwadde. Then enfuna endwala engeri gyalwaddemu oba ekimuleetedde okulwala engeri gyafunyemu obulwadde obwo ndowooza editaminganya ekigenda okuddirira. Oshegera bw'abanga yayenda bwenzi it can be another story. Naye bw'abanga tayenze kubanga of course tekitegeeza nti HIV ayitaawo wokka kiba omuntu ayenda bwenzi basobola okumurepinga nga bwogambye nengeri endala nyingi omuntu asobola okuba kati maybe kisobola okwapeninga obulagajjavu bw'omusawo ng'eyo malwaliro gye bazaalira oba okolaki kitegera ne bagenda bamulagajjayo oluusi ne bakozesa object nga bagikozesezaako dda obanga ebadde erina obuzibu okitegeera so ne weesanga nona akoze atya afunyeeko mbeera bwetyo okitegeera so ekyo kiba kijja kuditamininga either okusinziira ku ntegeera y'omuntu kati bw'aba mukyalawo omusajja kiba kijja kusinziira ku gwe either you keep this person kubanga ekisooka sirimu yasobola okwewalika that's the fact kubanga musiikinze advice nemugolera ne guidance ez'enjawulo abantu webali nga like that means it's possible for these people omu partner nga alina sirimu omulala talina sirimu ne bawangala emyaka gyabwe ne babeerawo nga kyekyo bali fine bitegera n'ensonga endala n'ekyabaana kiyingiramu nti ebiseera ebisinga omuntu ono bw'aba alwadde temunnazaala kiina enjawulo y'amaanyi wakati wona alwadde nga temunazaala n'alwadde ng'olwadde n'oli ng'azadde nga muyina abaana kati obulwadde ng'obwo ng'okimanyi nti musobola okubwekuuma ono bw'aba ayina ng'ono talina naye nga musobola okubeerawo for the sake of the children nze muli ngamba nti musobola okufuna engeri gye mukikwasaganyamu if there is any way possible eyokubeera nti mubeera wamu kasitoba nga gwe togenda kukola kutya kulwala newankubadde naye ng'ate newankubadde byonna tubyogera ekituufu kiri nti sirimu atiika. That's the fact. Waliwo ka stigma osebo wakasirimu. Neyo fact erina okubeera considered. Byonna tubyogera wano. Naye the moment lwokera ku machannel realizing nti your partner gwe wawasanga mulamu ayinamu embeera ayina sirimu. Si kyekintu ekyangu ekyokugamba nti ojja kulowoolezaawo there and then omale gaguma. Kiba kyetaaga muba mulina okusikinga advice enjawulo naawe ng'omuntu obeera olina okulowooza ennyo n'okufumintiriza so nze ate muli ndowooza nti kiyinza n'okuba ekizibu ennyo ku bantu bano naddala nga babadde tebannazaala omusajja asobola okusigaza omukyala bw'atyo ebiseera ebisinga kiba kikalubamu Mashallah. Wa alaikum salam. Barakallahu fikum. I think we are done with the gents side. Let's switch to the sisters. All sisters yasoose okuwanika wali eri. Yes. Wama, I think let's keep the same disease. Kasirimu kafe kabeerewo. You've realized nti baawo sirimu ayina sirimu. What would you do as a wife? Wandikoze eki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shay inze wetubanga twafumbiriganya. Basikuulira ya Rabbi ndozo yogerewo ku ddoboozi. Wetubanga twafumbiriganya ne gayi wange nga tali mulwadde. So in the process I find out nti mulwadde ali HIV positive. First of all embuuza nga sinambuuza ya bujjawa. I first see the situation gye tubaddemu before nga sinnakizuula nti alina HIV. Ayinza okuba abufunye ng'oba kivudde ku nze the way I've been treating him oba ewakaze like no HIV nti tugeze yatambudde naye okutambula kubadde kuva ku nze okweyisa obubi ewaka. Like for example okutambula otegeeza biology bweru. Yes. Otyo? That is it. Nti oba yatambudde naye nga kibadde ku nze. Naye if I see the situation nti ebadde bulungi nti mbadde bulungi husband wange najja nagamba nti alina HIV
ng'ovudde ku ebyo nti oba twafumbiriganwa mbusiraamu oba eddiini egamba bweti sisuubira nti eddiini egamba nti muyina okufa lumu nedda sheyi for better for worse nedda sheyi era tosobola gamba nti era Allah yabatonda mufumbiriganwe mwenna mufe lumu nedda okitegera sheyi tujjeewo bino mu ddiini but humanity okitegera nze sheyi sobola kukkiriza kufa naawe nga wabwereetedde era sobola gamba let me be an understanding wife, you know, I can understand, you know, no, I cannot do that. Kakati waliri wogambidde nti bw'abanga yagenda n'abufuna because of you ayinza atya okubufuna because of you oba okoze ekyawo ati nyinza okuba ng'ewaka tugeze nafumbiriganwa oba my expectations were high nesanga nga tali yeye like netandika nga omuyisa mu mbeera embi okitegeera kati ng'omusajja yenna asobola ogamba kangendeko wabweru katawo kiba kitegeeza nti bw'agenda ebweru because of that obeera considered n'ogamba nti banaye ekibebi kyange kakibeerewo nekisirimu kyaffe for second ngambeera naye still after second I be like no my life osegera omusajja yenna tosobola kungamba kale ne wenyinza okubeera considerate ne ngamba nti oba maybe nga tannabufuna yalwalako kati mukulola ne tugenda mu ddwaliro baamulongoosa naye ekyo kijja nkirowoozaako era naye nga oba nti omusawo n'amulagajjalira n'afuna HIV osegera ne how have I gotten the information ayinza okuba yes kubanga ayinza okuleetera nagamba yes I'm sick naye nga how oba munnange kino na kino kyabaawo ne sometimes abasajja bakweka n'okweka n'obifuna rumors oba n'okugira mpapula for me share the moment I know kiba kiwedde nze kiba kiwedde kale yes. And actually thank you very much, this point is sensitive in a way ate bambi nze at times nsasira nnyo abakyala kubanga sometimes us men we manipulate them when it comes to biology. Omukyala bw'agaana bbaawe malayika zigenda omukolimira olw'ekiro kirambirira kwegamba mukyala wattu akyasobola okuba nga ye okwesiga kwakutaddemu little did she know oli musajja mutambuze otagadde eyo bakuwadde ku siriimu naawe gwe bawadde tomanyi ate we beegera okwekebeza olutiko lukumera nayo issue ndala omuntu atya okwekebeza siriimu nayo issue ndala otiira ki ekiri nnomo genda okebera olaba oba oyina oba tokola ki oba toyina naye boogedde kwekebeza otintima kati mukyala wattu chances okuba nga agenda beera affected in the long run ziri high nno kubanga ku mulimu gy'obeera tabeerayo okiraba obwenzi bufuuse obwenzi ennaku zino kiringa ekyafuuka ekya halal okiraba that is a point. Then share that is a point. For other parts of ebirwadde ebirala I can be with my husband. Ebirwadde ebirala I can be with my husband. You can be, for example nga kikansa ekyo kansa ogamba nti kansa Allah asazeewo ate TB ka TB ako at least era musigala mulabirya ne wabanga tali kumpi nange naye embeerawo as a supportive bwakololereyo bw'omuweereza wansi wamumuweereze naye ebirala sisobola sheyi n'ebirala nsobola ogamba nti kansa nsobola omujjanjaba mpaka Allah wanamujjulula TB asobola okubeera ewala nga nange embeerawo okitegera kubanga obeera okimanyi ayinza obutabeerawo yes barakallahu fiikum. Sister Fatuma here. Sophia oli musawo njagala kusembyayo abasawo mwe olede ngenda dabbachunya yes Fatuma wanamaliza nga tuzaako yes wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bana sheibi natubyogera naye okubeera n'omuntu alina sirimu si kyangu nze ndaba nga zonna ze tuli mu theories naye bwe kikugwako mu reality nga tuzze mu mazima olaba ne bwaba mukwano gwo najja n'akugamba nti Fatuma omanyi ndi mulwadde namu embeera yes osobola okuba nga omudistancinga nga totegedde nategera wabula eri fear ng'omuntu kati nze bwe nkitegera nti olina siriimu ng'oli bba wange nsooka njagala nsooke mmanye wafunye otya obwo obulwadde
watambudde wayenze oba an accident happened. N'ekirala watuba tudde twakeefumbirwa mukwano. Salamu alaikum. Kiba kiwedde. Mba SHEIKH sigenda kwetta. Wakati onoonya w'onugumira nga tolina mwana, tolina naaka. Okujjako bwe nkizuula nti mulwadde nange mba nina osooka okwekebeza. Ndabe if I'm safe or not. If I find out nti siri safe, sijja tambula genda wabweru tambuza ate kusiga muntu mulala kubeera ne bwe naafumbirwa. Okusigala wano we baba basinga. Yes, chances are many wadde nga abantu bagamba nti no mujja kwekuma, but in most cases it is very difficult one partner nga ayinaki nga mulwadde. The kids are always safe, but for the two partners it is very difficult. So I stay bwe mba ndi mulwadde naye mukwano bwe mba siri mulwadde ate nga tetulinaawo baana ntu babakuuma mu bulungirira fi amanillah nkuleka blessing ngamba mukwana salamu alaykum kwagala nnyo Allah just kale Allah ageze naye I will love you till yawm al-qiyamah, but it's okay akhira naye kati kiganye tuchite. Yes, mashallah, barakallahu fikum. It is sensitive, that is also a factor. Kubanga kastigma ako weekali tetusobola kagaana, but of course we don't talk about it in a way of promoting that stigma, but we are just addressing something real that is happening. Yeah? Yes. Sophia. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yes. That's why twogera ku ebirwadde. Yeah, ebirwadde. First of all nga tetunaba ku centering nnyo ku HIV. Ebirwadde bingi. Waliyo syphilis. Yeah. It is also sexually transmitted. Like chiwona naye okijja kupatinawo gonorrhea ebyo byonna So first of all it is tricky kubanga okusigala n'omuntu oba okwawukana naye ekisooka kigenda kubesinga ku buli omu ku personal initiative ye ng'omuntu. Yeah. Kati nze nga Sophie probably obulwadde webubeera buwona nsobola okusigala n'omwami wange ne ngamba nti irrespective of yabujjeewa awone mugamba ki munnange ebyokunnyonnyolayo biri ne Allah kubanga ebyo byogamba nti wayenze because of me or anything ebyo sibikiririzaamu kuba as partners there is at some point when kunyiza and a point wonyiza. So it does not suggest that when kunyiza gwegende ebwe plan B obanze bonyiza nange ntambule. It does not work like that. In a relationship mwera mu kunyigagana n'okudda. So you can never explain, you can't explain to me nti kyavudde kunze. How? To me it does not make sense. Yeah, because mulimu ebirala byosobola okukola ng'onyigidde nga partner wo. Okunyiga simanya emmere n'ogaana emmere yange ne manya nti no yanyize, but not the other way around, even if kyoba okoze. But osobola osigala n'omuntu kati for HIV specifically basobola obeera bombi ng'omu mulwadde ng'omu si mulwadde. It is possible. Like how what's the percentage? What percentage would you give that possibility? 50-50? 10%, like kubanga kati I'm finding it hard to take it up. Nti one of the partners has atumna China. How is there some medical guidelines zebayinza okutambulirako to make sure they stay like that, or just it's something to do with chances and dua? No, it's not about chances and dua. Omuntu for example oba kati kangereze ku musajja nga nze mukyala mwami waba afunye HIV na maybe neyekebera oba nakitegeera nti alina HIV, then najja gyendi ewa mukyala wenze ng'akimanya abuyina n'atabeera nange, maybe nangamba nti ekituufu nakoze ensobi naye nina HIV, nafunye HIV. This person mugenda mu ddwaliro, then ne basooka ne babakebera mwembi, then ye bw'aba nga kale wemba mwabaddeko mwenna in the past 72 hours ng'omukyala oli negative ng'omwami ali positive, omukyala bakuwa kye bayita PEP,
It is like eddagala erigezaako preventinga inza okufuna HIV nga after exposure. Kati then omulwadde ye n'atandika eddagala lye. Kati eddagala eryo lyamira bwa adhering to the drugs for like 6 months. In the process ng'omira eddagala baba bakebera viral load. Kati viral load kyeki kyenagambye nti HIV is the virus, then AIDS bwe bulwadde. Kati the virus eno gyekoma obeera ennyingi mubiri, gyekoma suppressinga immunity y'omubiri. Yes. Kati gyekoma obeera entono, omubiri gwo immunity eba esobola okwerwanako mu bintu ebirala byonna. Yeah. Kati adhering ku ddagala for like 6 months. Baba in the process baba oboddayo jukira waliyo that monthly check up for HIV. Nga tewali biology mu 6 months awo tewaba biology. Nze kyemanyi tewabeera. So in the process obeera oddayo nga balina that is it 1 month check-ups review. Kati mubeeramu tests nyingi bakitero bakebera TB ne babakebera omusaayi balina gwenkana kire ne bakebera oba ne viral load ebintu ng'ebyo. Kati for 6 months when you add hair viral load yo nekendera like nga tekyasobola beera detected, obeera osobola obeera ne partner nga tomusiize. Kati that is how it works. Okay. Naye nga bwemba nga kati for example nga ntegedde nti ali HIV positive nga maze obeerako naye in the like past 72 hours nze bampa PEP to prevent me from getting that disease. Ne mumira for some time then ne baddamu ne bakebera. Naye PEP ye it is a probability. It is not kashua nti bwomira PEP kigenda kola. Sofia obyononye kale kitegeeza badde mmemanyi ka PEP ako. Anti PEP omuntu wabagira bwati nga bakamuwanga atereera. Anti jukira for let me give this example. Twayogerako contraception. Ne tugamba nti omuntu bwabanga amize eddagala erigenda omulemesa okufuna olubuto within this time there are higher chances ntagenda afuna lubuto. Kati ne kino wekiri bw'oba olimize nga oyina hours zotannayisaamu there are higher chances ntogenda afuna HIV wabula it is not 100% ntogenda mufuna. Nti bayinza okutuuka okuwa PEP nga gwe kakutte dda. Kati nga olaba oli nti agenda omira eddagala between those 72 hours ng'ekituufu olubuto lwakoze ki lwamukutte dda ye ng'agamba anamize contraception. Naye nga obudde omubiri gwe gwasangiddwamu gwabadde already prepared nga yalufunye dda. Kati nekiri bwe kikola it is a high chance probability. Kati then ne bali kati that's why bo basobola obeerawo nga tebakoze ki nga tebeesiize. Kati waliyo n'abantu nga bo tebafuna HIV. But then those people, okay, it is like a very very small percentage. Naye era n'abantu abo kizibu ba detectinga. Si bali nabo kuba aje bali nga muntu munnaffe. Anti like the virus ngayo eina receptor ku type ya cell emu kwekwata. Kati wali abatalina receptor eyo. Naye ate teriyo test gyokola ekulaga nti toyina receptor eyo. Kati kyobola waliyo for example omuntu bamukunyumiza n'agamba nti bamutuka okukebera n'agamba anze walayi nina okuba nga ndi mulwadde nti lwaki nti nze oli gundi eyafa nebaka naye ne gundi eyafa naye nga yetabulina oba okitegeera. So it is like a very very small percentage. Kati naye ate ekizibu wekiri nabo benyini tebasobola kwemanya like immediately. Omuntu asobola kukikozesa nti olw'okuba nabo gye bali naye kayetambulire nno naye abatasobola kikozesa naye nga gye bali in reality. Naye it's a very small percentage. Kati waliyo ebirwadde nga hepatitis B muganda wange kyeyayogeddeko. Kati ebirwadde nga hepatitis B I don't think birina okuleeta decision ya separation in a family because hepatitis B kituufu akwata naye ate
it is just a disease kyenyinza n'okwekona ku mulwadde bwe nti maybe sweat or something nembufuna kale ekyo tekiyinza kuleeta any forms of infidelity yadde nga kisoboka naye ate tekiyinza so omuntu abalwadde hepatitis mugenda mu ddwaliro kati kyemmanyi kyenali kale ndabyeko ekyahapeninga tulina mukwano gwaffe mungu yamujjulira saba mungu amusaasire yalwala hepatitis naye famire ye yonna yekka ye yalwalamu kuba ye we yabulwala famire yonna ne bagitwala for testing then ne babawa gundi vaccine biki ebyo to help them era bo ne basobola omubeererawo through all that time yeah then ate hepatitis asobola okuwona that is why normally nga like medical personnel bagamba go for testing please get those vaccines kubanga tosobola kumanya ate ekyo kijja because when you're vaccinated with hep B for example at least you're protected omuntu wabanga ate kiri random toyinza kukwata bbaawo n'omugamba nze nkulese because already hepatitis like tekiri na realistic awona asobola owona naye era ne waba tawonye n'afa kuba n'abalala bafa but tekisobola kuleeta that issue of let us separate okay yeah kireta issue ya nsobola muyambako ntya like how can I stay with him ne muyambako ne mulabirira and all that mashallah kati waliwo nayogedde ku TB baba abantu ba TB you can because the first example is wogenda mu TB wode mulago abalwadde ba TB balina ababalabirira naye bo balamu so it does not mean like nti mugenda kwawukana no but you can look after the person you seek for guidelines how you're going to go through it they give you measures because I've ever gone there I had a sick cousin there nengenda baba wa measures oba mwambale mask kubanga to maybe to say it out nti all I think all of us we have that kangambe ufena tusobola olwala TB tuyina that gundi ekozinga TB but then eli silent inti osobola maybe wolina n'omuntu omulwadde n'ofunako maybe gundi eyo it can get activated kitegeeza nti fenna wano there is a possibility y'okulwala TB so you cannot say nti omusajja yalwadde TB because once nga tukijja like ku musajja asobola obba omwanawo asobola obba maamawo kitegeera asobola obba taatawo so you cannot be like kati ekyo tekisobola leeta separation in a family. Good. Then for HIV you need guidelines nti omuntu ono kati Fatuma kyayogeddeko nti oyinza otegeera nti bbaawo omulwadde nga naye bumaze okukwata because teyakugamba weewulidde oli mulwadde n'ogenda ne bakebera ne bagamba oli mulwadde naye nga gwe okimanyi obadde naye yekka n'omuleeta bamukebere nga naye muki mulwadde kati in that situation ndowooza kisinzira ku muntu obugumu bwonga gwe kubanga nze Sophie simanyi gwe nkutunulako ng'ondwazizza I don't know how ekisooka I'm going to start tending to bintu bya okay like nze ndowooza kyekimu ne ku biyinza oleeta abantu okwetta kubanga kino ekintu oba nakyo nti omusajja ono omutemu muzibu oyinza otya okundwaza andwaza ate nga gwamuwa emmere gwagenda omuwa kakyayi gwagenda ogira bw'otayira amazzi oyo yirani okitegeera naye sitegeeza nti of course kyojja okukola no you can be kati already naawe oli mulwadde tewali kyakuzza nti you're going to go and get married somewhere else sometimes oyina obwana bwo toyagala obulekewo musobola okubeera in a separated marriage separated marriage kyentegeeza nga temubeera mwenna nga we muli ewaka mwerabirira ofumba emmere n'agirya aleta sente n'alabirira ewaka mubeera abana ne balaba nga yo happy family naye nga temubeera mwenna for example ekiba kisenge nga mwesulira nawanjawulo or something like that oba gwe ow'omutima omugumu ennyo ng'osobola osonyiwa bbaawo ne mubeerawo nakyo kibeera possible. Mashallah. Yeah, I think that's Mashallah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. I think let me start my side. Barakallahu fikum. Thank you for whoever has contributed. This is a topic that is very sensitive, and I think we need to throw more light upon it. Of course, the Islamic guidance is from the Islamic doctrine. You will not find any compilations discussing about
AIDS directly from different centuries way back. N'ebirwadde byaffe ebyolwaleero, red eyes, simanya cancer, simanya Ebola, n'ebikyajja mu maaso awo. Kati COVID twali twakamuvaamu awo, waliwo omulala ayinza okujja mu maaso awo, you never know. But we have principles Islamically that guide us whenever we are tested in such ways. But before I take you through that, I would like to put to your attention that our religion trains us to always seek guidance from professionals where need be, in case whatever you're seeking, whatever you're asking, requiring, or maybe inquiring from is not your area of expertise and it's their area of expertise. If you recite the Holy Quran, you very well know to Obusiramu butukana okugamba nti fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Bw'otuuka mu situation nga bituufu bikutagaddeko tokimanyi, bya busawo, bya bulwadde, invest in seeking professional guidance ku bantu abategeera kye bakola. And when it comes to health, mulekeraawo nammwe ebintu by'okwekotogera. I really have to prepare my audience with that. Oyina ekirwadde ekikutuddemu naye buli kaseera olowooza mu 2,000 kugula ddagala, tomanya akutunzizza ddagala ly'e2,000, ali ku street okukwalanga 2,000, takukebedde nakukebera, bulwadde bwoki, maybe ekirwadde ky'olina kinene kisinga ne tabbu gy'osuubira. So you have to invest time. Nga ogamba nti oba onoonya ku bya bugagga, bya kuyiga, bya busuubuzi, you look for economists. Kyekimu n'obulamu, you look for professionals to make sure they guide you appropriately ku tabbu gy'olina. So in the same line, I tried to do some basic simple research about tabbu y'ebirwadde ebyenjawulo to make sure how are we going to put the two realities together. Agalwadde agajja gabuukira abantu n'obusiraamu engeri gye bugayidingamu abantu mu situations ez'enjawulo, because these things happen. Maybe you're going to get to a point nga obulwadde obukutte munno, amazima gali nti you're going to put your feelings aside and you need to think logical. Maybe obulwadde obugenda okutuuka ku muntu nga si ye level y'ogamba nti twawukana oba tetukola ki? Tetwawukana. Now, I got to appreciate different categories. The sexually transmitted diseases. We also have the UTIs, the urinary tract infections. Definitely, that's also another category. Category endala esobola okubeera eya genetical ones. Now, obulwadde nga buli genetical. But now, if at all our Muslim young man and woman is not in the know of all this, nze omu ku bantu abalowooza nti mwandibadde nga tonaana kwogereza ne munno, genda ew'omusawo akube ku bintu ebikebezayo tambule nawe mu nsawo, ensi kati yafaafadda. Nga tonaba kwebbikira mu mukwano na muntu, osooka olaba oba you are safe. Because like when Allah is like fankihu ma taba lakum minan nisa, muwasangane, connect ma taba lakum, you check someone who you're compatible with. It comes with a lot. Because if you're a carrier of sickle cell, you're not going to have a partner who is also a carrier. Because if you're both carriers, no doubt you're going to give sickle cell to the offsprings. But when you're a carrier and your partner is not a carrier, awatewali no taboo, just your offsprings babera ba carriers naye nga tebalina sickle cells. Now these are all dynamics that you're supposed to put in the know. Awo mukwano gwa mugwa filimu wegudibira. Because someone who wants to invest in a family, you know, you see how busy you're supposed to be now. Agalwadde ganji ensi gyeko mukula n'agalwadde gyekakoma okukola ki? Gyekakoma okujja. So let us throw some more light onto these diseases. Otegere tabbu y'agalwadde gano before we bring in the Islamic approach now. Of course, Islam solves all these dynamics with principles. We just onoonya principle negenda kunkolera wa negenda kunkolera wa according to a tabbu gy'oba okola ki? Gy'oba olina. Now let us start with the sexually transmitted diseases. Of course, these are the diseases that are transmitted sexually, or having a biology n'omuntu n'ofuna ettabbu y'ebirwadde ebyo. Kati ekisookerako ddala ye siriimu yakyalidde sho, HIV. It is primarily transmitted through biology. But of course, it doesn't mean that it's the only way that AIDS can get to someone, to anyone.
natuse n'okuwaya mukono omusawo Dr. Fatuma Nafuna, my sister, Mulago Hospital, n'atuuka n'okuŋŋamba nti abasawo ate bbe ekibalwaza siriimu abasinga obungi si biology. Era obanga oli musawo n'osobola bya busawo nga yo reckless, tukusaasira wandirwala siriimu mu maaso awo. Kubanga batuuka n'okugamba nti woba okola ku muntu wa siriimu, example gye yaleese, of course I'm not a doctor but I'm just copying and pasting. I respected my audience kubanga munfunamu ebituli. Yatuuse n'okuŋŋamba nti eriiso lino simanyi lirina ka membrane, so membrane oba kyeki, something like that, that is very sensitive. Woba okola ku muntu wa siriimu, osala akasuwa omusayi gujja gusammuka gugwa muki mu liiso, okyasobolera ddala okuteekinga kasiriimuko nga kayise mu liiso. Okiraba? Those are all now dynamics. Kati siriimu oyo of course akoze kinene nnyo. Abantu bangi balwadde and there are very many causes of AIDS, but primarily ffenna kisinga okumanya ensonga lwaki osooka na kubuuza nti siriimu amukoze eki, amugjeewa. Clear cut nti siriimu abantu bamufuna nnyo nga bakoze batya, beegasse. That's the first sexually transmitted disease. But we also have syphilis. Sophia amwogeddeko wano. Syphilis kyeki mu Luganda? Si ye kabootongo oyo? Yeah? Only that kabootongo, enjawulo eriwo wakati wa syphilis as per medics, because I'm not one, enjawulo eri ku ekyo nti AIDS ono ye muntu wa makerenda ddeire na kukakkanyamuko like that medication, naye syphilis ono ate ye asobola okukola ki? Asobola okuwona, basobola okujjanjaba n'okola ki? N'owona. We get to another sickness, gonorrhea. Kyeki ekyo? Si enziku? Enziku. Maybe your wife is having enziku. Najikuwamukao. Because the impact of gonorrhea within ladies is totally different with the impact of gonorrhea onto you. Now we are talking health. Mukyala wo yefunidde ka gonorrhea. Ate nga ye asobola okuba ne gonorrhea woyo okumala ebbanga ng'ali fine. But you only need hours. Wamala okukwata bwatu weetaaga bwetaazi hours okusobola okutagala nti ettabu ekoze eki? Ekutuuseeko. So if you understand all these dynamics ez'ebirwadde nga bino, those are now sexually transmitted diseases. Ebirwadde okusingira ddala nga biyita nnyo mu bantu okubanga bakoze eki? Babadde bonna. I think we need to also put hepatitis B there. Abantu okubanga si kirwadde kya kibumba ekyo. Yes, hepatitis B. Nayo hepatitis B awona, gonorrhea awona, syphilis awona, HIV akyalidde sho kuba nti ddagala terikola ki? Nebino ebisigadde biwona. Kati Islam comes, before I even get to the Islamic side, and addresses the impacts of all these sicknesses, all these illness and diseases, okusinzira ku impact and how contagious they are. Ate abantu mukyali wano mukyasaaga n'okusaaga, waliwo n'ebirwadde ebiyinza okutuukako nga si kirwadde kya siriimu naye bakulongoosezza munda omwo nga tokyasobola kukola biology. Kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka. What are you going to do? What are you going to do? Ogudde kabenje bakumenyeemenya ebigere. Ebyo nno si birwadde naye situations just tabwe ekuguddeko awo. Ebigere ne bimenyekamenyeka awo. Ogenda kukola ki? Kubanga ogenda kubalabalamu bwoti kati omukyala agenda kukola ati abakyala bo bonna bagenda kuddukako ye fatwa gye tuba tuyisa. Mukyala waagende olw'okuba amagulu gamenyese. Oba akola atya? Now you see how sensitive that topic now comes in. Okiraba? Now those are the now sexually transmitted diseases. But we have the urinal, is it called the UTIs now? Urinary tract infections. But the causes of the UTIs now, it's more of the behavior. Obujama bw'abantu. Muli bajama ne mukyala oba ne bbaawe wammwe. Omukyala bw'afuna ku UTI muli mu kisenge, manya mu kinaabiro, bw'akuwaako. Nawe ng'otwalako. So what do we do in that angle? The medics are like, mulimu ebintu, mulimu obulwadde nga buba bukuguddeko ng'omusajja, n'otegeera nti obulina. Weesitule ne mukyala wo mugende mwenna mufune treatment ey'ebirwadde ebyo, newankubadde gwe tokoze eki? Osobola okulaba ng'oli safe. So it is also applied with the UTIs now.
nze nsaasira nnyo omulembe guno because of this information that is flowing too much. Kubanga kati obujama obuli ebirwadde ebiva mu bujama ne UTI just yalidde sho mu bujama awo. Naye ebirwadde bingi nnyo ebikuwaata abafumbo in the name of UTI nga bujama bwe bukoze eki? Bwe buviiriddeko. And at times these people get these diseases mu ngeri gye bayinza okuba nga bazannya mu biology. Haven't you heard? Nze neewunya n'entegeereza abantu abamu. Oli musajja mukulu n'omukyalo omukulu. Like you reason. Wali osomye nako. And you start discussing issues of now playing biology. Using the mouth. N'obujama bwammwe. Gwokakasa munaawona ebirwadde mmwe. Olaba n'omuntu omuyonjo asembayo okubanga muyonjo. Like azininga muyonjo. Taina that assurance nti agenda kuwona ekirwadde ekiyinza ova mu tabbungeezo. Kale no siri mukugaana kubanga sinza running amakago. Mumukole ebyammwe. Naye nze ndi mukusomesa kintu kyange. I am addressing a couple that is serious, that wants to get aside. Okubanga at least be protecting her, because Islamically we prioritize health. Kati UTI ali mbafumbawo, maybe you have more than a wife. What is going to happen when you have UTI, or maybe one of your wives have UTI? Stule tabu yonne, family yonna muti mumwandi bade mwina na musawo wa mu wa family muleme kwera bisa malwaliro ngo musawo wa mu yabategere tabu ya mwenti kati sawa zino bayuwe muzi drip bana bafunye eki bafunye UTI mwenanga baba kanika baba longosa ngo kakasanta alhamdulillah my family is now what is now fine negwe mudwaliro sinikayo mukyalo yeka mukyala gena mudwaliro bakebere ndaba UTI omuyina. Little did you not now osobola kubanga omukola ki omuyina. So I'm just trying to give information as to engeri gye nakozemu ka research akatonotono to understand some of these diseases eziyinza okutuuka ku muntu ng'akoze eki. Now those are now infections eziyinza UTI and blah 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 eziyinza okuva mu bafumbo, but of course those are treatable. Those are treatable. Omuntu asobola okujjanjabibwa. It might not take to a level of terminating marriage. Waliwo ne tabbu endala ya genetical diseases now. Ebirwadde nga bya genetics. Tetuganye toyina sirimu, toyina ki naye nga jajjawo owokubiri oba eyasooka ayinamu ensimbu. Ensimbu. Eyo ensimbu njijja wano mbadde nagibusiza n'amaaso. Ozudde nti mukyalawo oba bbaawo ayina ensimbu nga wayiseewo omwaka gumu. Kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka. Ate Allah akugerera nga muli mu biology ensimbu nejja. Kisoboka oba tekisoboka? What are you going to do? What are you going to do? Ojjawo bufumbo oba ogenda kukola ki? Don't you really think our Muslims have to be guided in that angle? Of course we have to be guided in that angle. Eyo nno nsimbu genetical now. Naye waliwo n'ebirwadde ebiyinza okubaayira mu sickle cells. Oli wano oyogereza ne munno, you're in 2 years now dating. Muzunga buzunzi mu bifo ebisanyukiramu, muli mu mazzi, muli mu musije, muli mutambula butambuzi. Mugendeko ne malwaliro mukyakayireko eyo. Take your partner there. Ogambe nti I want you to do thorough checkups. Tulabe oba we are compatible together. Obono ye mapabayo. Maybe she's a carrier of sickle cell and you're also a carrier of sickle cell. And definitely you're going to do injustice to your family, to your offsprings. Ochiraba. But if at all you're a carrier and your other partner is not a carrier, then now it's okay, because si carrier katabana bamubaba just bagenda better carriers of sickle cell, and that family can still proceed. But it is possible. Okubanga mu lulyo lwammwe mulimu omuntu eyali alwadde sickle cells. And these people kati mbwe dunia badde kinga mwena tumina atwali alina carrier sickle cell. Kudiruchi. Of course some people are here and they are carriers, which is okay. But the problem is, if you put that down, instead of looking for people, sokoleko obweru, sokoleko tandika kunoonya nti oli carrier oba toli carrier. Nti ndi carrier, awo badde nkwagade naye tekisobose. Barakallahu fikum. Noonya yo mulala atali carrier, musobole okubanga mutu naawe nno kyekimu.
Bomba munyina wala je mutuse ngo obuza munno nti naye ati oli carrier oba toli carrier anta munna ndi carrier because if you're both carriers kata abana be bagenda okukola batya be bagenda okufuna tabbo. Now that sensitivity medically that is how they categorize all that stuff. No bulalu mmanyi obulalu azina obulalu mutwe guwunze kisoboka nga jjajjawo yali alaluseeko out of the blue n'alaluka weekulidde emyaka gya 3 gwe tonnalalukako kumbe olinamu ka trains k'obuki ate nga oli bba wa muntu tukole tutyawo awo lwakuba sagala bayingiza mu tabu ya jurisprudence naye kati abamanyi boogerawo bingi bulalu ki waliwo obulalu obuli ku introductory part waliwo n'obulalu obuli moderate waliwo n'obulalu obukisussaamu kwate obwamayinja obwo kati oyagala kuŋŋamba nti all of us here with all these mental health issues mbu mwenna temuli mulalu ng'ensi ebadde ki muli balalu wano ffenna tuli balalu wano eno just olonenako buloni kantwale ettabu y'ono kantwale n'ettabu y'ono sinti ffenna tutegeera. That is also possible. Kati olabanga that approach there, that is the medical side, that's how they see stuff and that's how they categorize. Of course I'm limited with time sagala going obudde bunkwate, but those are some of the diseases omuntu zayinza okubanga alowoozamuko, and I really have to stress this factor. Invest, put time into learning how healthy you are and how your other partner is. If you have a chance of getting to know nga temunawa kwewasa, well and good, do those thorough check-ups. Tusaba Allah aberenga atumayira fenna. That's why when it comes to the Islamic side, this is how we approach such diseases. Obusiramu yedini eyajja with preventing precautions, neja negaidinga even when you're tested in the same way with different views. Preventing cautions katugambe for example AIDS. Mumanyi AIDS wasinga okuva bwenzi abantu benzi, people are really enjoying adultery nga wokiwulira and fornication. And to make matters worse, babitandika bakyali innocent. If someone can sleep with someone without even knowing the status, kati mbusebo kati tutuyane ffe joli ogera kulwalira ffe tutuyane banage, please before sleeping please make sure you know the status of the igwe olinga atali muntu. You just have to be a human being to understand it before you even take that risk of sleeping with anyone. Know their status, because if you just go with them, awono kayi ndi mukubayira obudde bwange ku bantu abenzi just kubawonya sirimu. Just if you take that risk and sleeping with someone, definitely you're too emotional to just obwagazi botobufuze than being logical. Ogenda kwettira obulamu bwo. Katawo katubaveeko, katudde ku bafumbo baffe. For God's sake, if you're married, tetukusuubirayo kubanga AIDS ogenda mufuna through adultery. Twakugoba dda na wano obanga gwe oli mwenzi. Lwaki towa ku kitiibwa ku bantu abakuboolabirira? You have a wife. Do justice to them. You're a father. And you have guts of sleeping with a lady without knowing their status. Noddamu n'ofuna n'amaanyi enkeera n'osaba mukyala wo biology when you know yesterday you were with someone without knowing their status. Basajja abamu baswaza ya Rabbi. Singa Allah yatuwa obuyinza obusonyiwa, waliwo omuntu gwolabira ddala nti oyo no kale ngenda mumusonyiwa naye kasooka afune mu tabbu eno. Maybe it's because you're just taking up responsibilities nga you're not ready. Ekyokuba kyokkanti oli taata and you're a father, you're a head of the family. Labirira, just take care of your family ngoba preventing okubanga tobakola ki? Tobalwaza. If you're going to marry the second lady, it is okay mukwata omutwale w'omusawo wo. Check them up. Make sure nti ogenda muteeka mu family yo. Nga at least oli assured nti naye muki? Mulamu. Than just taking chances. Era tusaasira nnyo abakyala abalina abasajja ababali waggulu nga basajja benzi. Butuufu ettabu eba y'amaanyi nnyo because chances ntono nnyo ez'okuwona ettabu y'omusajja ng'oyo because enkeera agenda kujja
ate musajja yomu yakusomera aya nti bannange woga n'omusajja n'omukuba omugongo malayika zigenda kukalubirira bw'ata kubagwa omugongo akubaani. If she has a reason to just okusuubira nti olina gye watagalidde, prove her wrong tewatagadde, because naye alina obligation ey'okukuuma obulamu bwe. Kati tetugenda kukkiriza kukozesa busiraamu to blackmail her, to manipulate her, when in first place you're doing something wrong. Awo nno nga ndi ku musajja, but even a lady. N'omukyala nno naye omwezi tumusaasira. Omukyala kati oyenze baawogera naye muwa ku siriimu oyo. Omukyala gwe baawasa naawe n'ofuluma n'otwala hijaabu somewhere ne weebaka n'omusajja atakuwasizzaako. Just lwakuba kale you're even wasting my 1 minute naye kanji wasting in that angle. Omukyala gwe baawasa, you're under a man who is taking good care of you. Kyolabye omusasulamu kwe kugenda ebweru ofune siriimu omumuleetere. Allah agenda kulamula abantu. That's why when we say Allahu wal Hakim, yasinga obugezi ate yasinga okulamula. That's what we mean. Waliwo situations ezitugwako wallahi n'ogamba nti Allah nkulekedde bulekezi naye abantu bano gwamanyi kyobakola ki, gwamanyi engeri gy'ogenda obbasasulamu. Please let's take that as a very serious issue. Nti obusiraamu bwaleetera ddala okubanga obwenzi kati ne bukomera ddala. We don't have space of that. Ensonga ey'okubiri ereetera ebintu ebirwadde ng'ebyo, prostitution. And statistics have it nti abantu abakyasinza okubeera mu prostitution baana bato, baana balenzi awo 15 20 bakyali nno baavu bwagazi bwe abiri awo, banywi batamiivu, banywi ba mwenge, be bakisalawo tebalina budde bukwana bakyala, tebalina budde bwa mahale. They are just a responsible group of people. Ne bambalirwa abaki ba prostitutes abo. Sirimu waffe n'atusaasanyira mu ango bwetyo. And now I wonder why don't these lawyers and maybe people who have authority, why don't they discuss matters of preventing stuff than just matters of eziyinza okutwala abantu okubanga beeyongera okufuna ebirwadde nga bino? Obusiraamu bwaffe nga bujja. Even prostitution is not an open door. We don't have time to address that because awo n'obusiraamu butulekinga ways of making sure we are preventing our Muslim community and fraternity to be victimized with such deadly diseases. Prostitution. Ne batuuka n'okufunayo amannya g'abantu abeetunda, commercial sex workers. Ate nno walayiki abakituuse waliwo n'abasajja abakikolako. Ebintu ebyali bimanyikiddwa nnyo ku bakyala abatategeera bulungi nga be beetunda. Tulinawo n'abasajja abatukiikirira mu ango ng'eyo. Omusajja bw'ayambala nga ye ali biza anoonya bakyala, ate abakyala abo nga yeetunda, bakimpita wala nga yeetunda. Era lwaki nkozesezza nti musajja mulenzi nga naye akola atya? Yeetunda. Kyokka ye bagamba nti abasajja mujje mwogereeko, naye ayagala kujja akola atya? Ayogere. Bwe tuba tuli mu situation ng'eyo eri filthy, don't you really think we need to prevent, to try our level best? Tomanyi oba partner we agenda kuva mu bwa prostitution. Kisoboka oba tekisoboka? Baawa asobola okuba yali naye yeetunzeeko ku mulembe guno. Ate mmwe omukwano oguyiiko obuyise toyagala mmanya. Naye omanyi kitegeeza okuba n'omusajja nga yali yeetunzeeko ne bwe yali akirowoozaako olunaku olumu nti kaneetuddeko nfune ku ssente bwe ziti. Omanyi kitegeeza ekyo? Don't you think it affects his being a man to you? Of course it does. Kati obusiraamu nga bujja ne gamba nedda. If at all we want to prevent such situations, kati tusooke tuteekewo precautions zaffe zino. Tetugenda kukkiriza bwenzi, adultery, fornication, of course sleeping with illegally, because if you're going to sleep legally, the assumption is you've already done what is required, checkups zivu zaawo, and you know the situation of the partner you're with. So in the long run, of course, you have to be together. Kati obusiraamu ne bugaana obwenzi, ne bugaana omwenge, innama alkhamru walmaisir walansab walazlam rijisun min amali shaitan. Ebyo byonna shaitan ekwesa nnyo those stuff, omwenge and so on, okusobola okulaba nga bikutagaza ne bikujja ku the moral standards zoteekeddwa okubanga okola ki, zoteekeddwa okubanga obeerako. So Islam came with different principles to guide someone ayinza okubanga atestingiddwa in the same way mu mbeera bwetyo.
Now let us talk about someone who has acquired HIV AIDS. Mu butuufu nga obwenzi bwe bumuleetedde okufuna AIDS oyo. Okiraba? Kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka. Musajja we yeemakula, ye ttabbu ye. Asanze akagirita mu kkubo. Olw'okuba yasoma hadiisi ya Nabbi nti bw'osanga ejjirita mu kkubo, gijjeewo oteeke ku mabbali. Ayagala kufuna mpeereezo. N'akwata akagirita nga talinawo kipapula ky'atadde mu ki? Ku mukono gwe. Akagirita ne kajja kamukola katya? Ne kamusala. Ate musajja teyeefiirayo, kamusaze n'agamba wae kasita katono. N'akola atya? N'ajja ewaka ne siriimu pyuwa n'amukuleetera. Musajja ng'oyo, of course bali abalina AIDS nga bifuuse bya bwenzi. Eyo kati klasi nda tugimaze benzi ate kati you're dealing with omuntu omwenzi. Eyo lesson twagikola ki? Lecture twagimala dda. Omuntu omwenzi okola otyo mwejjako bla 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 and so on. Naye kati omusajja waffe afunye siriimu oba mukyala we afunye siriimu bamukutte. Abadde atambula ava ku mulimu atunda abaya mu kibuga. Jamu amukutte, alinya taxi. Atuuse ewammwe ebivubuka bibiri awo biva kulaba mupiira. Bigenda okulaba lawo mukyala anyumye ayambadde bulungi awunya bulungi n'essimu nnaayina ey'ebbeeyi. Ne bigaye bitakwata bye bikwatani. Nga bikwata. Ne biwa mukyala wo ki? Siriimu, what are you going to do in that angle? Islam prioritizes for this couple to go to medical practitioners to make sure they are guided and given information, provided information okusinzira ku situation gye bakola ki? Gye balina. Because we have principles in Islamic law. For example, the Prophet was like la darara wa la dirara. Whatever you're going to do, whatever situation you're in, you have to make sure you're not prioritizing okosa omuntu omulala. You're protecting their safety, and in the long run toli mukwekosa. So in this case, siriimu akutte. But you have to also prioritize your other partner. Making sure you don't extend the same sickness to them. I even got to understand nti waliwo omuntu ayinza n'okubeera ne siriimu nga mazima gali nti ye ayagala kumugabako. Kwegamba wetusoma aya ya Qur'ani nga mulimu minal jinnati wan nas, nga shaytaani eri minal jinnati wan nas. That is the true definition of one. Allah akuwadde kasiriimu awo. Instead of protecting others, ate wenogamba naye kangabeko sijja ffa bwomu. N'otagaza abaana b'abendi n'oba waako n'abavubuka n'oba waako tewali buzibu gabagabako ezo bisango gyo. Naye obusiraamu buteekenga chance nti w'obanga otegedde obulwadde nga AIDS, kubanga ti AIDS gwe njogerako ye nga ye, amateeka agayinza okufuga AIDS gaawukanamuko n'ebirwadde ebirala. Nga Fatuma bwe yagambye wano eno nti for example omusajja ayinza okuba nga agambye AIDS amukutte. Bw'otegeera nti akukutte, you have an obligation to disclose that to your partner either way. Ate by the mu ethics z'obusawo, Busebo Sofia bw'okebera couple n'otegeera nti musajja ono nno ka AIDS nno kaakano, n'okebera n'omukyala n'olanga omukyala talina ki? Talina AIDS. Bwe ethics zo tezikukkiriza kutemyako mukyala we oba zikukkiriza? Like buli omu bagamba kyekyo. Yes, mulina kujja babiri. Exactly. Naye bibye. Okay, I think that you've clarified that now. Oshiraba, naye obusiraamu buteekawo nti gwe otegeera nti kasiriimu okafunye, tegeeza ku munno. Mugambe mukyala wange sinnakitegeera mufunye ntya naye mazima gali nti mufunye. Tunaagezaako? Yes, mugambe nti wallahi amazima gali nti ettabbu enkoze eki? Engwiridde. Sitegedde ntya naye amazima gali nti ekirwadde nkikola ki? The same applies with you. N'otegeera nti ekirwadde okikoze eki? Mutemyeko, mugambe nti amazima siri bwezi siri ki? Oba nga wayenze nga gamba amazima gali natagadde naye siriimu mukoze eki? Tokkirizibwa ate point okubanga omuvugira mu kibaasi nga takola ki?
tamanyi. So Islam comes in the way of protecting that. Tokkirizibwa kubana munno mu AIDS ngaawo kubanga ti AIDS yali sensitive in a way tisibwe bulwadde obugenda ovaawo enkeera bwe bulwadde obugenda ogenda mu maaso ng'okola ki. Now we have another category obwo obulwadde nga busobola ovaawo. The story of syphilis kati kabotongo w'abantu oyo. Kabotongo oyo wabanga ze faayo nnyo okulaba nga mwejjanjaba. Mugende mwenna mwejjanjabe mu ddwaliro omusawo abawe guidance enki ennungi. Temugenda bwa muwalimu okugira nga omuwalimu yasoma ebyobusawo kati akugambe ki. Oli mu ddalasa obuuza ya rabbi muwalimu mbadde embooza mukyala wange nno musanzemu syphilis kabotongo. Omuwalimu n'atyamu nkole ntya nze nga bbaawo ate nga nange siina ki. Kati omuwalimu gw'obuuza tamanya na syphilis kyeki kikozeza syphilis ze ziriwa syphilis aluma atya tabitegeera ebyo. So bw'ona agenda ew'omusawo professional musawo tobuuza munno we mwasoma tiwawulirako ku syphilis engeri gyakola ki. Invest in knowing the truth. Go to medics babayise mu guidelines nti banaye kabotongo nno akukutte naye okujjanjaba obulungi leeta ne munno babapika ebikerenda byammwe n'empiso zammwe naye ng'otegedde nti mugenda kuwona mutya mwenna. Ndoza kategerekese kyekimu syphilis simanya gonorrhea simanya birwadde ebirala biri sexually transmitted naye nga biwona kiki tulese yawe ekyamangu mangu. Now we have a category of deadly diseases. Seka yagambye wana Ebola. Aliwo yalabe ku muntu wa Ebola wano. Ebola aluma atya? Ani yangambye wano nti Ebola amusayi guva mu maaso? Yo mu matu? Mbuli opening. Olaba? Such a deadly disease like Ebola. Omuntu amala bbanga kinga tannafa. "72 hours." Ajalinga ebesembedde ya rabbi. Awona asobola okuwona oba bakyanoonya ddagala okitegeera. Baawo azunze basajja bwe tutambulira nga tunoonya riziki ajja aleeta Ebola. Bw'otegeera nti ofunye Ebola okomawo wa kuba bukubi ssimu gamba mayi omusiraamu we bugamba bino bye mugamba for better for worse waasi w'omusigazi ebweru kuba essimu ogambe nti mukyala wange nno gye ntambulidde eno Ebola mulengera wano. Saagala kukoma waawo kubanga njagala nsookereko mu ddwaliro nsooke ndabe kubeera ne Ministry of Health bakuyambe basooke balaba oba ogenda kwefiira mu maaso awo mu kifo ky'okujja ate mu bantu eno mukyala wo n'abaana bonna obawe ku Ebola awo mufe mwenna. Ate oba watima bw'otyo. Obusiraamu bugamba nti tokkirizibwa. If you have a deadly disease now, the guidance is kuba obusiraamu tebugenda kwogera disease nti oba Ebola oba ki oba oliawo Ebola yaliko kati naye waliwo ekiyinza n'okujja ebiseera ebijja mu maaso. So the principle still stands. It's an authentic tradition. Nabbi nga atukubiriza nti ekirwadde bwe kijja nga kiri contagious ate nga kiri deadly abali mu kifo ekyo you don't move to some other place okusiga ku bantu abaki. Kati nesemaka oba omukyala bwe tusuubira maybe oli musawo yemu abasawo abaziika abalwadde b'Ebola oba bagobawo n'abantu abalala mwambadde essuuti zammwe ez'okuziika abantu eyiyo tosibye an opening nga nawe k'Ebola kakwekwatira kubira bukubizi musajja weewako mugambe nti bba wange ndi mugeza ndi mu karantini wano tojja ate kutegeerera waka nti bannaaye ndi wano kankole ntya. Kati olaba obusiraamu bwagala protecting a family eno nti bw'otegeera nti ekirwadde kiri deadly please fuba nnyo okulaba nga you don't extend it to the family, you protect them for that because as a man that is your role. Kati bye birwadde ebiri deadly naye waliwo n'obulwadde nga tebuli deadly naye ng'ate bwa tabbo. Red eye yaliko kati ye sanitizer aliruddawa waliwo yamushopinze ali eyo mugire atambule red eye si kubanga akwata omukufe wano mwesaasanye sanitizer mangu ajja asembyeyo ne Fatuma wana amumpereze kati red eye for example oli waneno muhalaka otambudde ku boda yakwata atya red eye simaya omuntu waba akutte bwati nga agira bwati bw'oba ogenda kutuuka ewaka call your wife omugambe nti mpulira amaaso nno gambalagala ate gaagalo gatandise okumyukirira
njagala ontegekere red carpet wengendo okuyita nga temuliiwo mwenna nyingire room gyengendo otuukiramu nga tewaliwo mwana akola ki aliwo wekibanga muli mu karuumu kamu funa program totwala tabbo eri baana bo kuba you don't want to even think of your 1 year or maybe 2 year or maybe 3 year nga amaaso gamukoze gatya atayogera kati ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa you do the needful tandikawo treatment mangu maybe if you're somewhere you're protecting your people in that run because that is the guidance of Islam. Imam Nawawi yatuuka n'okubanga ayogera in one of his compilations when said I'm not so exact what exact compilation naye yatuuka n'okuwanga our guidance nti if anyone is victimized in any of these deadly situations ebirwadde bino ebinene ne bibanga bituuse ku muntu they have the right to either terminate marriage or not to terminate marriage nga baconsideringa how contagious and how deadly the disease is. Simanyi bakategerekese kubanga ojja kulaba nga tetujja kwetaaga nnyo yo emotions akaseera kayinza okutuuka nga amazima gali nti ekirwadde ekikutte muno option eriemu mugenda kwereka mu bulungi ebbanga lyamalanga nawe takuwadde buki takuwadde bulwadde nemwawukana bulungi noosiima nti amazima gali nti mbadde nkwagala naye ate amagezi ge tulina tegalabawo ngeri yakutambula wano ekiraba oba ne option endala for example nga Fatuma yagambye osiize ku munno siriimu myaka 2 tomugamba ono afunyemu akasujja omusawo amubuuza nti naye akasujja kano nkebere malaria typhoid oba nkobere general geno check up omukyala amukimanyi talina siriimu kebera geno check up nayogera bwogezi ne bamukube eggulire nti siriimu omukola ki omulina yes ojja kulaba nga mulimu omukyala bw'aba mugumugumu agamba nti ate owaayo ate ndi waneeno ate noono amuyina katubeerewo bwe tutyo awo nno ye mugumu owookubiri amanyi no bayawukalidde ddawa owookubiri n'omukyalo nno okusigalawo nga gwe yamusiize ate osigaze n'amaanyi agaboggola oboggola nnyini lwaki togolodde lwaki tonfumidde emmere igwe ng'omusajja omukyala wamusiika kasiriimu awo ate tewamugamba olabanga amaka gayinza okutagala n'okutagala omusajja ow'ettima yemmwe betwogeddeko wano minal jinnati wannaasi otegedde oli mulwadde protect your people saba Allah abeere nga atuwa that understanding of course ngezezaako okubanga at least those principles may guide us towards getting to the right guidance. Lastly, Maliriza, I think we are supposed to learn. This is a very wide, sensitive topic, but I'm just opening your brains and minds. We move our name. Buli omu taking initiative. Emanye tabu jalina. Maybe your problem is genetical. You have disorders, zonna mental issues, zonna zajjula kuggwe. Alesi gwe yasooka kuvira ddala kujajjaawo. And you're not addressing that. Chiraba. So the guidance is mwekebeze bannaye nga temunaba kwewasa. Chiraba. Mwekebeze naddala ng'omukwano tegunnaba kutiiriika nnyo. Yes, if you're still a human being that thinks when someone is smelling good and looking good katalina kirwadde tukusaasira abaana bano abato abatolowooza ku bintu bino abantu balwadde, people are sick, like literally sick. Kuba kati nkulaba onyirira wakava mu kisiibo oli oti naawe yambadde abayo oli oti ne wallahi tetumanyi buli omu tabbu gyakola ki gyalina. Maybe someone has the sickness that is going to affect their role of being a husband and wife in the long run. Ochiraba. But of course we don't want to close all doors. Waliwo Allah wabayinza okutestinga embeera nga amazima gali nti terminating marriage is not the only solution. And I wouldn't actually encourage people to overthink about termination. Okujjako nga it's the only option that comes okusinza ku kirwadde ekiba kikoze eki kirwadde ekiba kizze. Maybe kati for example mbaddewo emyaka 10 mukyalawo oba 2 mukyalawo ne bamulongoosa omwana we asooka n'amukosa nnyo omwana n'afa
ne bamujjamu ne nabaana kubanga amukosezza nnyo. So literally tagenda kuddamu kukola ki? Kuzaala. Kati nga Semaka omusawo akuwa ripooti twagala okutegeeza mukyala wamma mukyala waffe ono abadde azaala naye Allah ageze omwana tasobodde kuba mulamu kuba abadde akooye. Aye n'omwana alina engeri gy'abadde azitowa nnyo, omwana alina engeri gy'ayuzizza n'akosa nnyo maama w'omuki maama we. Kati butuufu omukyala ayinza obutaddamu kukola ki? Kuzaala. Tetukusuubira na kukyusa feesi. Be a responsible man. Basajja kutuswaza. Sirika busirisi. Actually gende wa mukyala w'omugambe Allah bw'atyo bwakoze eki. Naye waliwo omusajja yeeyita omusajja agenda mugamba nti Allah nabaana evuddemu. Allahu akbar. Allahu akbar no bwayogera Allahu akbar. Joli Allah ayagala byakola. Allahu akbar. Omusajja Allah bw'atyo kale bwageze naye. N'omukyala n'akalagirawo ddala ntoli muki? Toli musiimu. Mukyala wo muleke mujjanjabe asigale ewaka we, tomwongerako trauma ya kumugoba waka, genda wasa omukyala ow'okumeka w'okubiri. Things happen. Baba asobola okubanga mumaze naye emyaka 15. These materialistic ladies abajjudde ku social media. Of course si bebange wano kubanga sina nnyo budde bwabali. Omusajja asobola okubanga omaze naye emyaka 15. Mwina n'abaana abasoba mu baba 3. Nafuna akabenje nga taliddayo kuzannya biology mu bulamu bwe. Nenga mumaze emyaka 15. Oli mu 35 ono yali mwana. Ouba ijabu naye. Sibida ofuna biology. Kantambule wanaye tugende ewalala. Abaana baffe. Siri ku basajja bata functioninga. Kati tukuyambe tutya? Of course you have an open door of sigala ne bawo. N'emyaka gy'okufa giba mimpimpi gye tukuma okuwangala gye gikoma naawo nga mwefiira jala nga muyingira. Okusinga okugamba nti kati buli kaseera muwangadde mufuume emyaka gyammwe 2. Allah ageze wano ebirwadde things happen by the way. Mwenna mulinnya boda wano. Musobola okugwa kabenje wano mwenna. Muli babiri otudde mabega n'omukyala wo mu maaso wano. Mwenna ne mumenyeka amagulu. Kisoboka wali kisoboka? Kati tukole tutya? Mutoyagala balema tewawasa balema? Ng'omukyala omuzza waabwe? Definitely no. Era ojja kuleka mukyala wabeerewo ewaka kubanga omujjukira nti yali alina amagulu akola atya. That's why when I campaigned to get married to men and women, I know what I mean. Bamwe obulamu abantu abasinga balooza nti obulamu buli nnyo butambulanga bulina obubala buli kaseera. Wallahi siwe bitambula at times. Siwe butambula. Engeri gy'okibazeemu kisobola Allah asobola okucreatingira ettabu n'eswala y'ekiro gy'osaala eyo ng'akugezesa. Alaba oba oli munne nnyo. Kisobokera ddala. So you have to be prepared for that. Tetwagala nnyo tutendeke muntu waffe agenda kuyingira bufumbo nga alinze just nsonga emujjawo. Akoze eki? Abadde ki? Aveewo. Ogenda okugamba nti ovuddewo nga at least it's the only option gy'okola ki? Gy'olina. Ndowooza kategerekese. Yes, but take health as something serious. Mugende mwekebeze mwenna. Sisirimu nno yekka. Gende ewa mukwano gw'omusawo oba ewa musawo. Actually essaawa zino mwandibadde mulina ne ba family doctors bammwe. Yes, family doctors nga yagenda okukuba empiso gw'omusajja omuwalimu. Oyinza obutazongera buli kiliniki. Ng'olinayo dokita wamanyi nti ettabu omuwalimu nno ayina ettabu ye bweti ne bweti. Nga yabategera ne family yammwe. Ebintu si byakwejalabya. Muteeke ne ku payroll amanye nti nze ba clients bange beebo. It's only a call away nga batuuse dda n'akolako n'abaana bo. It's something you really have to consider. Nga wobeera n'omuwalimu wo, nga wobeera ne mekanika wo, ne doctor omukola ki? Omwetaaga. Kiba kirungi nnyo era kikuyamba. And if you're still at the level of connecting and making friends, mulina okubeerako n'emikwano egyo. Beera n'omukwano gwo nga musawo, beera n'emikwano gwo nga muwalimu. Obulamu bukwanguyira. You know where to seek guidance professionally. Naye nga mwekebeze. Muve mu muzannyo. Kati I'm talking to a couple right now. Bamaze emya beeyagala wallahi beeyagala. Bakabadokka bango oyita ku yesimu. But no one knows the status of the other. Just beebuuza bwebuuza nti people say that our Sheikh has told us that people have HIV AIDS. They are very many.
Do you think you also have? Nolinga ayogera. Wallahi, I don't have AIDS. I don't have. I don't have. How? I don't have even. Wallahi, I don't have AIDS because I'm alive. I'm not even. I don't have a problem. Yo yayogera. Now ngo guma ham. My husband, my man doesn't have what? AIDS. Gwe sirika toyogera because you don't know. Yes, actually, wumba mugendo kwekebeza. You make sure everyone is convinced with the results of the other. Kubanga mulimu ensi kati yafa. Omusajja asobola okuteekamu tricking nga musawo wewe bato partners in crime. Yes. Ne bakusiiga obusiru omukyala ne bakulaga results tolaba. Tayina. Kiraba. Kumba omusajja. That is the case. It came to my table. Kawala katune kayingira tabbu nga tekakola ki? Sina muwala yekka n'omusajja bakyasobola okufera. Oli musajja mwali bwongudde mu ttaano ez'omukyala eno kati ngwaleka gwe ng'ogenda. Bw'atafera gwe aferaani ate gwe teweefiirayo. Ng'ogamba mukyala nti I don't know why but let's go. What doctor? What doctor? Let them take the blood. Toyagala mmanya olinga agenda okuwasa omukyala ow'abalala. Oyo mukyala wo, you have to be in the know of the health. Omanye weaknesses ziruddawa, obulamu bwe buliruddawa. Kati waliwo ne ssukaali. Kiyaba kituuse kuba kati ebirwadde buli oyagala okumaliriza bwoti ng'ojjukirayo ekirwadde kati ssukaali waali. Ate ssukaali nno ku levels ez'enjawulo waliwo ssukaali ow'ettabbu, waliwo atali wa ttabbu, waliwo ne theory egamba nti ffenna tulina ssukaali just oba ali wansi simanyi oba ali waggulu oba ali regulated. Ttabbu yonna eri awo. Oyinza mmanya otya tojja wange. Genda ewabasawo. Bakukebere bamanye nti gwe no your blood group, even blood groups by the way. Waliwo blood groups ezirina bbeera zombiriri ne blood group yeeno. Kituufu oba si kituufu? Gw'oyagala bwagazi. Abasawo tutandika batasking nga batukolereyo obuntuntu bwe butyo oba sikaana. Ng'ogenda ogirawo tunuzeemu bw'otolawo baagwa mu ttuluba lyo ng'ogamba nti kyekyo. Oba ogende mu ddwaliro bakugambe ebyo nti kati goba ofuna partner inafuna partner ali bwati no wadi. We don't want to waste time. Ofuna partner ali bwati ne bwati. Manyeta awokoze eki oyiseewo. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. Today we've been discussing health and it has been more of medical in the medical field. Now let us prioritize our health. Tuwefeeko nnyo. Tulekerawo okutambula like obwenzi si bulungi. Ge mazima. Toyenda wasa bafumbirwa. As simple as that. Ayi siri mukwegayirira. Yes. Kubanga wobolekeddawo obwenzi kigasa gwe tekigasanze. Nyumba ya nno nkikujikiza kuba muntu ayizo gata bali ndo badai katukoledde obwenzi bajja kukiwulira. Bani abagero kiwulira. Etabbu yiyo. Wasa muntu wo obetegeye nti amaka ogatandise. Like be responsible. Yeah, but oyina okubanga omanya your health. Ne oba oyingidde obufumbo, don't take long without visiting the medical facilities. Yes. Nonya kubasa mbeno abasawo once in a while mugendeyo mwenna ate omusajja wabanga ina more than a family nawe kikuyambiramu yes kikuyambiramu abantu abasinga okwambalira polygamy abasajja kuzunza ndwadde ojja weno gwana gambye wasaba lwadde towasaba lwadde because omusajja waffe ategeera guidance y'obusiraamu talina gwagenda wasa okujjako nga maze mu clearing medically. That makes sense. Mu clearing medically otegeere nti at least ali fine. Bino ebirwadde ebijja luvannyuma asimaya UTI bintu bya bujamajama ebyo. Bintu bya bujamajama omuntu wadiringa obujama bw'otegeera nti gwe omufunye omusajja situla abakyala bo bonna. Actually toba situla funa musawo muteekemu akasente ajje abatereko drip ewakaawo. UTI bateekako drip. Okitegeera bagende wannambe bamuteekeko drip ne nababiri bamuteekeko ki naawe omusajja otole wali bakuteekeko drip oba naawe oba wampeke bakuteekeko gwe mpeke awo. Tegeere nti family yonna eri cleansed from. Yes. Ndoza kategerekese. Mubarakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.